Hello. Hello all. Good evening. So welcome to day 10 DSA. So ఇప్పటి వరకు we have been discussing on like different data structures, right? We have gone through hashing, we have gone through recursion. అలాగే we started with trees also. So trees మీద work చేసేటప్పుడు we have seen like how recursion is very powerful when we are working with trees, right? So I hope you have practiced the lead code problems. And today we'll try to discuss few more concepts and also we'll try to analyze one particular problem. Okay. So let's get started with another binary tree problem. Let's not write any code for that. We'll try to just analyze the mechanism. I'm just sharing my screen. Now, here, this is the next problem that we wanted to discuss on. Construct binary tree from pre-order and in-order traversal. So మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం ప్రీ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి, రూట్ లెఫ్ట్ రైట్. అదే ఇన్ ఆర్డర్ అంటే లెఫ్ట్ రూట్ రైట్. సో నా ఇక్కడ ఉన్న ట్రీని ఇఫ్ యూ రిప్రజెంట్ ఇట్ ఇన్ ప్రీ ఆర్డర్, ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్? ప్రీ ఆర్డర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఫస్ట్ పేరెంట్ వచ్చింది విచ్ ఈస్ రూట్ 3, తర్వాత లెఫ్ట్ నోట్ 9, 9 కింద చిల్డ్రన్ ఏం లేవు కాబట్టి ఇంకా అక్కడ రాలేదు. తర్వాత ఆన్ ద రైట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ గట్ 20, 20కి లెఫ్ట్ 15 అండ్ దెన్ 7. ఇది ఒక సెట్ వచ్చింది ప్రీ ఆర్డర్. అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ఆర్డర్. ఇన్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంది, ఫస్ట్ లెఫ్ట్, తర్వాత పేరెంట్, తర్వాత రైట్కి వచ్చింది, రైట్కి చిల్డ్రన్ ఉన్నారు కాబట్టి అగైన్ ఇట్ వెంట్ ఆన్ టు ద లెఫ్ట్ 15, 20, 7. సో వీ హ్యావ్ గాట్ దిస్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆల్సో, రైట్? నా లెట్స్ ట్రై టు సీ, మనకు ఒకవేళ ఈ రెండు అరేస్ ఇచ్చారనుకోండి డేటాని, క్యాన్ వి బిల్డ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీ? దిస్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి రెండు ట్రీస్ అవసరమా? ఒక్క ట్రీతో కాంట్ బి బిల్డ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే మనకి ఇన్ ఆర్డర్ ఇచ్చారనుకోండి, క్యాన్ బి బిల్డ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీ? ట్రై చేద్దామా? ఇప్పుడు మనం ఈ ఇమేజ్ చూసాం కాబట్టి ఈ డేటా వ్యాలిడ్ అనుకుంటున్నాము. వి విల్ సీ హౌ ద వైస్ వర్సా వర్క్ అవుతుందా లేదా అన్నది. లెట్స్ సే 9, 3, 15, 20, 7. Now let's go into the sheet. We'll try to write this. Yeah. So let me write these numbers. First, it is 9, 3, 15, 27, right? So let me just go here and paste it. If you have these numbers, ఈ numbers నుంచి మనం ఒక ట్రీని క్రియేట్ చేయగలుగుతాము. What do you guys say? Yes or no? ఈ numbers చూసి can we draw a tree? What do you think? Okay, Geeta says yes. Others? What do you think? ఈ numbers చూసి మనం ట్రీని డ్రా చేయగలుగుతాము. Let us try. Yeah, first 9 అన్నది ఉంది. 9 ఎక్కడ రావాలి చెప్పండి? దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఫార్మాట్, రైట్? ఇన్ ఆర్డర్ అంటే లెఫ్ట్, పేరెంట్, రైట్. సో 9 ఎక్కడ రావాలి? లెఫ్ట్లో రావాలా, రూట్లో రావాలా, రైట్లో రావాలా? Where should it come? Left, root or right? It should come in the left. So let's say this is 9 and ఇది లెఫ్ట్ అంటే మనకి పేరెంట్ వేరేది ఉన్నట్టే కదా. What should come here? Do we know which node should come at the top? నెక్స్ట్ 3 రావాలా, 15 రావాలా, 20 రావాలా? రూట్లో 15, ఓకే. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ ఏం రావాలి? 20 అండ్ దీనికి మళ్ళీ లెఫ్ట్ రైట్ ఇలా ఉన్నాయా?
what should come here and what should come here. అండ్ అసలు ఇప్పటి వరకు వచ్చింది కరెక్టా కదా ఒక్కసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. పేరెంట్ ఈజ్ 15, లెఫ్ట్ 9, రైట్ 20. See here. Now you guys tell me whether this is a binary search tree or just binary tree. Is this binary search tree? Binary search tree అంటే ఏంటి? It should be in a proper format, right? Like పైన రూట్ కంటే చిన్నవి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి, రైట్ సైడ్ పెద్దవి ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ BST, right? It is just a binary tree. So binary tree ni manam ee numbers use chesi can we build it? It is not directly possible because ఒకవేళ మీరు ఇలా ర్యాండమ్ గా చేయాలి అన్నా కూడా we don't know which is the root node. దీన్ని రూట్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. We can consider this as root. దీన్ని రూట్ గా అనుకోవచ్చు, ఇది రూట్ అనుకోవచ్చు, ఇది రూట్ అనుకోవచ్చు. We don't know which is the exact root, right? సార్ట్ చేస్తే మనకి ట్రీ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది కదా, అప్పుడు చిల్డ్రన్ పేరెంట్ రిలేషన్ ఇట్ విల్ గెట్ మోడిఫైడ్, రైట్? We wanted to have exactly the same tree. ఇక్కడ ఎలా ఉందో అలాగే కావాలి మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీనికి మనం ఇన్ ఆర్డర్ రాసామనుకోండి, హౌ విల్ ఇట్ కమ్? లెఫ్ట్ సైడ్ 9, పేరెంట్ 3, రైట్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు 20 ఉంది, 20కి చిల్డ్రన్ ఉన్నారు. సో వి వెంట్ టు 15, దెన్ పేరెంట్ 20, దెన్ 7. సో ఈ ఆర్డర్లో రాస్తే కరెక్టే వస్తుంది. సో ట్రీ నుంచి ఇన్ ఆర్డర్ లైక్ డేటా తీయగలిగాం, కానీ ఇన్ ఆర్డర్ డేటా నుంచి ట్రీని ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? సి ఇన్ ఆర్డర్ అరే ఒకటి అండ్ ద అదర్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ ట్రీ. నా ట్రీ నుంచి ఇన్ ఆర్డర్ అరే జనరేట్ చేయగలిగాం, బట్ ఇన్ ఆర్డర్ అరే నుంచి ట్రీని జనరేట్ చేయగలుగుతామా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? This is valid, but what about this? Is it valid? Sahitya says sort. Sort చేస్తే మీకు అప్పుడు ఈ ట్రీ స్ట్రక్చర్ వస్తుందా చెప్పండి? సార్ట్ చేస్తే ట్రీ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది, రైట్? ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ ద ట్రీ. మై ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ టు జనరేట్ అ ట్రీ ఫ్రమ్ ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావెల్స్. ఇన్ ఆర్డర్ అరే నుంచి సేమ్ ట్రీ మనకు రీజనరేట్ చేయాలి, విచ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే ఇన్ ఆర్డర్లో ఏంటి, మనకి రూట్ ఏ ఎలిమెంట్ అనేది మనకు తెలియదు. అది తెలియకుండా వీ కెనాట్ బిల్డ్ ఇట్, రైట్? నా లెట్స్ డూ ద సేమ్ థింగ్ విత్ ప్రీ ఆర్డర్. ప్రీ ఆర్డర్ ఇక్కడ చూస్తే ఇట్ ఈస్ 3, 9, 20, 15, 7. దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్యాన్ వి బిల్డ్ ఇట్? ప్రీ ఆర్డర్ డేటాని బేస్ చేసుకొని క్యాన్ వి క్రియేట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీ? ఫస్ట్ వన్ వి నో దట్ పేరెంట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్, కాబట్టి విల్ డైరెక్ట్లీ సే 3 ఈజ్ ద పేరెంట్, విచ్ ఈస్ ఫైన్. తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి 9 అనుకున్నాను, బట్ రైట్ సైడ్ మనకి 3 వాల్యూస్ వస్తున్నాయి అన్నది తెలుస్తుందా? డు వి నో బై సీయింగ్ ద అరే? అరే చూసినప్పుడు మనకు ఆ క్లారిటీ రాదు, రైట్? సో దట్స్ ద రీజన్ ఈ ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, వాట్ ఆర్ దే సేయింగ్? కన్స్ట్రక్ట్ బైనరీ ట్రీ ఫ్రమ్ ప్రీ ఆర్డర్ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్. ఆ రెండు అరేస్ ఇస్తే క్యాన్ బి బిల్డ్ ఇట్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నా. ట్రై చేద్దామా ఈ రెండు తీసుకొని వర్క్ అవుతుందా లేదా? లెట్స్ టేక్ దీస్ 2 థింగ్స్. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఈ డేటా ఉంది, ఈ రెండు డేటా ఉన్నాయనుకోండి, వీటిని యూజ్ చేసుకొని క్యాన్ బి క్రియేట్ ఎ ట్రీ. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఒకటి వాడితే ప్రీ ఆర్డర్ వాడినా వర్క్ అవ్వలేదు, ఇన్ ఆర్డర్ వాడినా వర్క్ అవ్వలేదు. But if we can use these 2 trees, can we do that? So this is the interesting question. Let me just format it so that we can see it clearly. Now, ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఎలాగైతే సాల్వ్ చేస్తున్నామో దాని మెథడాలజీని విల్ ట్రై టు అప్లై ఇట్ హియర్. ఈ రెండు 2 ఐటమ్స్ డేటా చూసి క్యాన్ యూ సే విచ్ ఈస్ ద పేరెంట్ నోడ్? ఫస్ట్ నోడ్ ఏది అనేది చెప్పగలుగుతారా? ఈ రెండు చూసి విచ్ ఈస్ ద పేరెంట్ నోడ్, ద ఫస్ట్ నోడ్? క్యాన్ యూ టెల్?
ప్రీ-ఆర్డర్ అంటేనేమో పేరెంట్ లెఫ్ట్ రైట్, ఇన్ ఆర్డర్ అంటే లెఫ్ట్ పేరెంట్ రైట్. సో నౌ ఈ రెండు అరేస్లోంచి క్యాన్ వి ఐడెంటిఫై విచ్ ఇస్ ద రూట్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ టాప్లో ఉండేది. క్యాన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? సారీ, oh sorry, I didn't get the message. Yeah, so Geeta says 3, right? 3 అని ఎలా చెప్తున్నాము? బికాస్ ప్రీ ఆర్డర్ అంటే మనకు పేరెంట్ ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి we can say that this is the first node, right? Now ఇప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ రైట్ కావాలి. హౌ టు ఐడెంటిఫై లెఫ్ట్ అండ్ రైట్? ప్రీ ఆర్డర్లో చూస్తే మీకు ఇక్కడ మిగిలినవి 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అందులో లెఫ్ట్ సైడ్ 1 ఉందా, 2 ఉన్నాయా, 3 ఉన్నాయా, వి డోంట్ నో, రైట్? బట్ if you use this particular node in order, can you identify that? Exactly. So ఇక్కడ మీరు 3 పొజిషన్ తెచ్చుకున్నారనుకోండి, what will happen? If you take it here, ఈ పొజిషన్ తీసుకుంటే దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నదంతా ఎక్కడ రావాలి? మనకి లెఫ్ట్ ట్రీలో రావాలి, రైట్? అండ్ రైట్ సైడ్ ఉన్నదంతా ఎక్కడ రావాలి? ఆన్ ద రైట్ ట్రీ, రైట్? సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్యాన్ వి క్రియేట్ ఇట్ అగైన్? నౌ ఇక్కడేమో మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ఇట్ ఈస్ 9, రైట్? Just a minute. దిస్ ఇస్ 9. ఇక్కడ ఓకే. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ వీ నో దట్ రైట్ సైడ్ ఉన్న ట్రీ ఏదైతే ఉందో దాని ఇన్ ఆర్డర్ డేటా ఏంటి? 15, 20, 7. అలాగే దాని ప్రీ ఆర్డర్ డేటా ఏంటి? ఇది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, రైట్? బికాజ్ ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ ఎంత సైజ్ అన్నది తెలిస్తే వీ కెన్ డివైడ్ దట్. ఇది ఒక సెట్, ద రిమైనింగ్ థింగ్ ఈజ్ 1 సెట్. నౌ విచ్ వన్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద పేరెంట్ హియర్? Which one should come here? Tell me which number? We should get 20 because ఇక్కడ చూసారు ప్రీ ఆర్డర్లో దిస్ ఈజ్ రూట్, దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్, దిస్ ఈజ్ రైట్ అని మనకు తెలిసింది. సో దీంట్లో మళ్ళీ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 20 అండ్ దెన్ 20 ఇక్కడ చూసారనుకోండి, 20కి లెఫ్ట్ సైడ్ 15 ఉంది, రైట్ సైడ్ 7 ఉంది. సో దట్ వే వీ కెన్ కంప్లీట్ దిస్ ట్రీ ఎగ్జాక్ట్లీ. am I right? సేమ్ ట్రీ బిల్డ్ అవుతుందా రెండు యూజ్ చేస్తే? If you use only pre-order, not possible. If you use only in order, it is not possible. But if you use both pre-order and in order, then you can construct a tree. So మీకు ఎప్పుడైనా ఒక అరే ఇచ్చి ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయమన్నారు అనుకోండి, ఇన్ ఆర్డర్ ఒక్కటే ఇచ్చారంటే దాంతో యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్. బట్ ప్రీ ఆర్డర్ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఇస్తే ఈ కాంబినేషన్తో యూ కెన్ బిల్డ్ ఓన్లీ వన్ ట్రీ అండ్ దట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ ట్రీ, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ట్రై టు థింక్ అండ్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దిస్ వీకెండ్ యువర్ అసైన్మెంట్ విల్ బి మోస్ట్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ గైస్. డోంట్ రైట్ ఎనీ కోడ్ బికాస్ కోడింగ్కి వెళ్ళడానికి ముందు ట్రై టు సాల్వ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సర్చ్ ఇన్సర్ట్ పొజిషన్ అని ఉంది. జస్ట్ గో టు దట్ ప్రాబ్లమ్. సీ హియర్ గివెన్ అ సార్టెడ్ అరే ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ఇంటీజర్స్ అండ్ అ టార్గెట్ వాల్యూ. మీకు ఒక అరే ఇచ్చారు, ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు. ఈ నెంబర్ని ఆ అరేలో ప్రాపర్ ప్లేస్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ దట్? ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, జస్ట్ డూ ఇట్ ఆన్ ఎ పేపర్. దాన్ని బైనరీ సెర్చ్ యూస్ చేసి ఎలా చేస్తారు? ఇఫ్ యూ క్యాన్ డూ ఐడెంటిఫై దాట్, మీకు ఈ ప్యాటర్న్ ముందు అలవాటు అయింది అనుకోండి, ఇలాంటివి ట్రై టు డూ అట్లీస్ట్ 20 to 30 ప్రాబ్లమ్స్. అది ఈజీ అయి ఉండొచ్చు, మీడియం అయి ఉండొచ్చు, ఎనీథింగ్. నో కోడింగ్, ఓన్లీ జస్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద లాజిక్. సో దట్ మనకి లాజిక్ బిల్డింగ్ అన్నది లైక్ క్లారిటీ పెరుగుతుంది. వన్స్ యూ గెట్ అట్లీస్ట్ లైక్ 20 or 30 ప్రాబ్లమ్స్ సార్టెడ్, ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క దానికి విల్ ట్రై టు రైట్ కోడ్. దట్ బికమ్స్ మచ్ ఈజియర్ ఫర్ అస్, రైట్? కోడ్ రాసేటప్పుడు మనకి మనం ఏం రాస్తున్నాము, ఎందుకు రాస్తున్నాము, దట్ క్లారిటీ విల్ బి అట్ పీక్స్ ఫర్ అస్. సో విల్ యూ గైస్ ట్రై దిస్ వీకెండ్? రీడ్ కోడ్ ఓపెన్ చేయండి. బైనరీ లైక్ సర్చ్ ట్రీ కానీ బైనరీ ట్రీ కానీ వీటిలో టేకప్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్,
whether it might be easy, medium, hard, anything, and then just see how we can actually solve that problem. Draw it on a paper లేదా ఏదైనా స్క్రీన్ మీద డ్రా చేసుకోండి. No need to write even a single line of code. Try to solve as many problems as possible so that we'll get good experience. ఆ తర్వాత we will put this experience in writing the code. Data structures and algorithms అంటే కోడ్ రాయడం కాదు, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం ఫస్ట్, రైట్? సో నా వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్ హియర్, మన దగ్గర 2 సెట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. ఈ డేటాని యూజ్ చేసి హౌ ఆర్ వి బిల్డింగ్ ద ట్రీ, దాని లాజిక్ ఏంటి అది ఐడెంటిఫై చేశారనుకోండి, వెన్ యూ సాల్వ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ విల్ సీ సమ్ ప్యాటర్న్స్. చాలా వాటిలో ఇదే ప్యాటర్న్ యూజ్ చేస్తున్నామన్న లైక్ వాట్ యు సే థాట్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో దట్ వీ కెన్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దోస్ లైన్స్ యాక్చువల్లీ. దట్ విల్ హెల్ప్ us సాల్వ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కోడింగ్ పరంగా కూడా. ఓకే, 1 minute. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు ఇలాగే ప్రీ ఆర్డర్ కాకుండా మనకి పోస్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చారనుకోండి, విల్ ఇట్ వర్క్? ఇన్ ఆర్డర్ పోస్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు డేటా, విల్ ఇట్ వర్క్? ఇట్ విల్ వర్క్ బికాస్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి కావాల్సింది, ఏది రూట్ నోడ్ అన్నది తెలుసుకోవడానికి. ప్రీ ఆర్డర్ అయితే ఫస్ట్ వన్, పోస్ట్ ఆర్డర్ అయితే ఎక్కడ ఉంటుంది మన రూట్ నోడ్? ఇట్ విల్ బి అట్ ద ఎండ్, రైట్? దట్స్ ఇట్. సో వీ జస్ట్ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ లాజిక్ అండ్ దెన్ ఆ లాజిక్ని బేస్ చేసుకుని హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు బిల్డ్ దిస్, దట్స్ ఇట్. ఆ క్లారిటీ వచ్చింది అనుకోండి, దానికి కోడ్ ఎలా రాయాలి అనేది ఇట్ బికమ్స్ మచ్ సింప్లర్ అండ్ ఈజియర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. నా లెట్స్ డిస్కస్ ఫ్యూ మోర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. మనం బైనరీ ట్రీస్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు వీ నీడ్ ఫ్యూ మోర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్, కొన్ని స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్కి. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి ఏ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కావాలి అండ్ అవి మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామో విల్ డిస్కస్ ఇట్ టుడే. Now, let me draw. Yeah. So, guys, what is this data structure? It is a stack. అర్థం చేసుకోవడానికి వన్ ఆఫ్ ద సింప్లెస్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్, రైట్? ఏం చేస్తాం దీంట్లో? హౌ మెనీ సైడ్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ అ స్టాక్? ఓన్లీ వన్ సైడ్, టాప్ సైడ్, రైట్? అండ్ అదే సైడ్ నుంచే మనం పుష్ చేయొచ్చు, పాప్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక కొత్త ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకోండి, వాట్ డు వి కాల్ ఇట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ ఐటమ్, వాట్ డు వి కాల్ ఇట్? Push. If you want to remove the top item, what do we call it? Pop. And దీనికి షార్టెస్ట్ ఫామ్ ఏంటి? లీఫో. లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, రైట్? మనం ఇది రియల్ లైఫ్లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తామా? వేర్ డు వి యూజ్ ఇట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్? స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ని ఎక్కడ వాడతాము? రెస్టారెంట్స్లో. ఓకే, వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ ఎ ప్లేట్ అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ బుక్స్ కూడా మీరు 1 by 1 పెట్టారనుకోండి, ఫస్ట్ ఏ బుక్ తీయాలి? విచ్ ఎవర్ కమ్స్ రీసెంట్ దట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఫస్ట్, రైట్? సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లైక్ ఈవెన్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. ఈవెన్ మనీ కూడా లైక్ ఒక నోట్ మీద ఒక నోట్ పెడితే విచ్ వన్ వీ విల్ టేక్ ఫస్ట్? కింద తీసుకుంటామా, పై తీస్తామా? We will take it from the top. So whichever we keep at the top, we will take it first, right? So this is a standard data structure which we will use at multiple places. Real life lo vaadtamu, alage programming lo kuda use chestamu. Programming lo elanti cases lo vaadtamu? When do we use stack? Anyone? Any example? Ekkada use cheyachu manamu programming lo? ప్రోగ్రామింగ్లో మన ఇలాంటి స్టాక్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఓకే, లెట్ us టేక్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్.
Okay, so now when it comes to stack, sorry guys. Yeah, okay, right. So guys, so stack ante we already discussed that it is stored in something like this kind of container, because ఒక side close ఉంది, input ఒకే దగ్గర నుంచి ఉంది, and output is from the same side. We call this as push and this as pop, right? And we call it as leaf. Now let's try to understand where exactly do we use this kind of data structures. For example, మనం ఆల్రెడీ చాలా చోట్ల క్లాసెస్ మెథడ్స్ యూస్ చేస్తున్నాము, రైట్? లెట్స్ సే we have one method, this is method 1. ఆ తర్వాత we have another method which is m1 నుంచి m2 కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, now from m2 we are calling another one which is m3. now ఇప్పుడు like when you are executing the program, how does this get started? For example, m1 execute అవుతుంది అనుకోండి, what will it do? It will store this m1 instance in the stack. So m1 push అయింది first, right? నెక్స్ట్ పైనుంచి దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్ అనుకున్నాం. ఆ తర్వాత called m2. So which one will get added? m2 will get added to the stack. Then m3. So దీనిపైన m3 కూడా యాడ్ అయింది. Now m3 ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. వాట్ షుడ్ వి డూ? m3ని స్టాక్లో ఉంచాలా తీసేయాలా? టెల్ మీ గైస్. మనం ఒక మెథడ్ కాల్ చేసామంటే అందులో ఉన్న లైన్స్ అయిపోయిన వెంటనే ఆ మెథడ్ అయిపోతుంది, రైట్? మళ్ళీ ఎక్కడికి రావాలి m3 అయిపోయిన తర్వాత? m3 అయిపోయిన తర్వాత షుడ్ వి గో టు m1 or m2? We have to go to m2, రైట్? m2కి వెళ్ళాలంటే ఈ m3ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాము. సో విచ్ ఈజ్ ఆన్ ద టాప్ నా? m2, రైట్? అలాగే ఇప్పుడు m2 కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. వేర్ షుడ్ ఇట్ గో? ఇట్ సింప్లీ గోస్ టు స్టాక్, దీన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది, కింద ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో మన మెథడ్ కాల్స్ కూడా యాక్చువల్లీ స్టాకే యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ, రైట్? సో మనం ఈవెన్ ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ వేరియబుల్స్, వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ మెథడ్స్, ఎవ్రీ టైమ్ దిస్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇంటర్నల్లీ. మనం ఈవెన్ స్టార్టింగ్లో అనుకున్నాం కూడా, లైక్ రికర్సివ్ స్టాక్ అని చెప్పి. రికర్సివ్ స్టాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాలింగ్ ద మెథడ్స్, స్టోరింగ్ దోస్ మెథడ్స్. నెక్స్ట్ ఏ మెథడ్కి వెళ్ళాలి అన్నది బేస్డ్ ఆన్ ద స్టాక్ ఇట్ విల్ గెట్ డిసైడెడ్, రైట్? నెక్స్ట్ అలాగే మనకి స్టాక్తో పాటు ఇంకొక డేటా స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ వెరీ కామన్. వాట్ ఈస్ దట్? క్యూ. సో వెన్ డు వి యూజ్ క్యూ అండ్ స్టాక్కి క్యూకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? స్టాక్ అంటేనేమో ఇలా స్టోర్ చేసుకుంది, ఇట్స్ లైక్ ఏ కంటైనర్, రైట్? క్యూ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ పైప్ లైన్, రైట్? సో విచ్ ఎవర్ గోస్ ఫస్ట్ will come out first. What do we call this?
ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, రైట్? అండ్ దీంట్లో ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది? అండ్ ఈ ఇన్సర్ట్ చేసే దాన్ని ఏదైతే ఉందో, వాట్ డు వి కాల్ దట్ ఆపరేషన్? స్టాక్లోనేమో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పుష్ అండ్ పాప్. మరి క్యూలో ఏమని కాల్ చేస్తాము? కంప్యూటర్ సైన్స్ అన్న తర్వాత వీ షుడ్ నాట్ కీప్ ద వర్డ్ సింపుల్, రైట్? వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ కాంప్లికేటెడ్. అవి చూస్తేనే మనకి కాస్త ఓకే ఇదేదో చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్ అన్న ఫీలింగ్ రావాలి, రైట్? సో అందుకే క్యూలో కూడా దే విల్ యూస్ సమ్ టర్మ్స్, రైట్? యాడ్ డిలీట్ ఇలా కాకుండా దే క్రియేటెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎన్క్యూ అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ డిక్యూ. స్టాక్ అయితే పుష్ అండ్ పాప్, క్యూ అయితే ఎన్క్యూ అండ్ డిక్యూ, రైట్? అండ్ సో వాట్ ఎవర్ యూ ఇన్సర్ట్ హియర్, సేమ్ థింగ్స్ ఫస్ట్ బయటికి వెళ్ళేది కూడా అవే. అండ్ వేర్ డు వి యూస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్? రియల్ లైఫ్లో ఎలాంటి చోట వాడతాం ఇది? ప్లేలిస్ట్. యూ కెన్ సీ దిస్ వర్డ్. మనం రియల్ లైఫ్లో క్యూ అని ఎక్కడ వాడతామో ఆల్మోస్ట్ అన్ని చోట్ల ఇదే వాడతాం, రైట్? వెదర్ ఇట్ ఈస్ టికెట్స్, వెదర్ మూవీ టికెట్స్, ఆర్ లైక్ బ్యాంకింగ్ క్యూస్ అయినా కానీ, ఆర్ లైక్ ఎనీ షాపింగ్ మాల్లో మీరు పేమెంట్ దగ్గర వెయిట్ చేయాలన్నా కూడా ఇట్స్ అగైన్ క్యూ. ఎవరైతే ఫస్ట్ వస్తారో దే విల్ గెట్ ద ఫస్ట్ యాక్సెస్ టు ద రిసోర్సెస్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ క్యూస్ యాక్చువల్లీ వర్క్. క్యూస్లో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎన్క్యూ అండ్ డిక్యూ. నా ఈ లైక్ వాట్ యు సే, ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయో మనమే బిల్డ్ చేయాలి. చెప్పండి, ఆర్ దే ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఆర్ షుడ్ వి బిల్డ్ ఇట్ బై అవర్ సెల్ఫ్స్? దే ఆర్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్, బట్ ఇంటర్వ్యూలో అవి ఏవీ లేవు, మీరే తయారు చేయాలని చెప్పి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో బేసిక్గా యూ కెన్ యూస్ ఎనీ డిఫాల్ట్ వన్, అరే కానీ లింక్డ్ లిస్ట్ కానీ ఇలాంటివి వాడుకొని యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ యువర్ ఓన్ మెకానిజం టు ఇంప్లిమెంట్ క్యూ ఆర్ స్టాక్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అలాంటివి చేయాలంటే మీరు దాంట్లో ఏ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి, అది ఎలా డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలి, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ ఫండమెంటల్స్. సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు సీ సమ్ కోడ్. రియల్గా స్టాక్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, వాటిని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం. Let me share my full screen. I'm just creating a new class. Okay, now let us see. ఒకవేళ నేను స్టాక్ అనే డేటా స్ట్రక్చర్ యూస్ చేసుకోవాలి, హౌ షుడ్ ఐ రైట్ మై కోడ్? స్టాక్ ఆల్రెడీ ఉందేమో చూద్దాం. డు వి హ్యావ్ స్టాక్? ఎస్, స్టాక్ అని ఉంది, java.util అనే ప్యాకేజ్లో ఉంది. అండ్ దెన్ స్టాక్లో ఎలాంటి డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు? డూ యూ వాంట్ టు స్టోర్ నంబర్స్, డూ యూ వాంట్ టు స్టోర్ నేమ్స్? లెట్స్ సీ. షాల్ వి స్టోర్ సమ్ నేమ్స్? నేమ్స్ కావాలంటే స్ట్రింగ్ వాడతాము, అదే నంబర్స్ కావాలంటే you can use either integer, long, float, double, these kind of things, right? Stack. కొత్తది క్రియేట్ చేయాలంటే we are creating a new object. Done. Next, how to use this stack? Simply say stack dot and see what all methods that are available. Add అని ఒక మెథడ్ ఉంది, pop ఉంది, peek ఉంది, push ఉంది, and what else? Search ఉంది, and few more other options. So basically ఈ methods ని మనం వాడుకోవచ్చు. So now we wanted to insert something, right? So let's try to insert some data. What should we enter? ఏదైనా నేమ్ చెప్పండి, మీ నేమ్స్ టైప్ చేయండి, we will add it here. Whose name wants to be in the stack first? Geeta. Geeta Gayatri, yes. Next ఎవరి పేరు యాడ్ చేయాలి? భావన.
నెక్స్ట్ వన్ సాయిశ్రీ. 2 more నేమ్స్ ప్లీజ్. ఇంకెవరైనా? ఇంకా ఎవరి నేమ్స్ యాడ్ చేయాలి చెప్పండి. కరుణ, సాహిత్య. డన్. సో నా ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ స్టాక్ని ప్రింట్ చేస్తే ఏమేమి ప్రింట్ అవుతాయో చూద్దాం. Let us try to run this program and see the output. Yes. Can you see the order? మనం ఏ ఆర్డర్లో ఇన్సర్ట్ చేసామో సేమ్ అదే ఆర్డర్లోనే డిస్ప్లే అవుతుంది. నా ఇఫ్ ఐ రిమూవ్, ఒక ఐటమ్ రిమూవ్ చేశాను, ఏ ఐటమ్ రిమూవ్ అవుతుందో చెప్పండి. పాప్. నేను పాప్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏ ఐటమ్ డిలీట్ అయి ఉంటుంది? టెల్ మీ ద ఆన్సర్ గైస్ ఇన్ ద చాట్. ఇది రన్ చేసి చూద్దాము, విల్ గెట్ టు నో. మీరు చెప్పింది ఇక్కడ వచ్చే అవుట్పుట్ కరెక్టా కాదో చెక్ చేద్దాం. సాహిత్య. ఎస్, లెట్స్ సీ. ఎస్, సాహిత్య నేమ్ డిలీట్ అయింది. Now I wanted to insert another name. Let's say stack.push I'll give Renuka. Done. Now ఇప్పుడు if I try to print it, లాస్ట్ లో ఎవరి నేమ్ ఉంటుంది? Renuka. Yes. Now I'm trying to do pop operation 3 times. ఎవరెవరి నేమ్స్ డిలీట్ అవుతాయి చెప్పండి ఇప్పుడు. If I pop 3 times, ఏ నేమ్స్ డిలీట్ అవుతాయి? Renuka, Sahitya, Saisri. Okay, Geeta says these 3 names. Others, anyone? Renuka, Karuna, Saisri. Yes. Inka? Any other answers? Let us see. Sorry. Pops. Karuna, Saisri and Bhavana. So if you see, the answer is సాయిశ్రీ వెళ్ళిపోయింది, కరుణ వెళ్ళిపోయింది, రేణుక వెళ్ళిపోయింది, సాహిత్య కూడా వెళ్ళిపోయింది. బికాస్ వీ హ్యావ్ రిమూవ్ సాహిత్య ఇనిషియల్లీ ఓన్లీ, రైట్? సో ఫైనల్గా వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 నేమ్స్, గీత అండ్ భావన. నా వాళ్ళిద్దరికి మాత్రం ఎందుకు, పాపం వాళ్ళని కూడా రిమూవ్ చేసేద్దామా? డన్. అండ్ దెన్ now if I print it, how many members will be there? The stack will be empty. Right? So stack అనేది డేటా స్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్గా ఉంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ యువర్ ఓన్ డేటా స్ట్రక్చర్, దెన్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ టాస్క్. సో ఎక్కడైనా మీరు బైనరీ సెర్చ్ ఇలాంటి వాడేటప్పుడు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ స్టాక్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్, మీకు అలాంటి అవసరం వచ్చింది అనుకోండి, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూస్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్ విచ్ ఇస్ స్టాక్. అదే ఒకవేళ క్యూ కావాలంటే వాట్ షుడ్ వి డూ? క్యూ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ క్యూ. సో జస్ట్ చెక్ చేయండి ఉందా లేదా. QUE, UE, yeah. క్యూకి కూడా ఉంది. అండ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద టైప్ విచ్ ఇస్ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ కానీ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఇవ్వచ్చు మీరు. న్యూ క్యూ. Now క్యూస్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ సీ హియర్,
క్యూ అన్నప్పుడు క్యూ అన్నది ఒక ఇంటర్ఫేస్. యూ కెనాట్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇంటర్ఫేస్. స్టాక్ అలా ఇవ్వలేదు. స్టాక్కి డైరెక్ట్గా క్లాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చేసాడు. క్యూకి అలా ఇవ్వలేదు. క్యూకి దే హ్యావ్ గివెన్ సంథింగ్ ఎల్స్. సి, బ్లాకింగ్ క్యూ అని ఒకటి ఉంది, సింక్రనస్ క్యూ అని ఒకటి ఉంది, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్యూ, ప్రయారిటీ క్యూ. ఇలా దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యూస్. లింక్డ్ బ్లాకింగ్ క్యూ, లింక్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యూ. సో క్యూని మనం ఎన్ని చోట్ల యూజ్ చేస్తామో యూ కెన్ ఇమాజిన్ నౌ. ఇన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యూ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే క్యూ అనేది ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫంక్షన్. ప్రయారిటీ బేస్ చేసుకున్నా లేదా సింక్రనైజేషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి చేయాలా ఏంటి అన్నది. సో వీ కెన్ జస్ట్ టేక్ సమ్ డిఫాల్ట్ వన్ విచ్ ఇస్ లైక్ సింక్రనస్ క్యూ. నా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టాక్, నేను ఒకవేళ క్యూలోకి డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే వాట్ షుడ్ బి డూ హియర్? స్టాక్ బదులు క్యూ యూజ్ చేస్తాను. బట్ మెథడ్ we have add, remove, peak, offer, poll, element. సో ఇప్పుడు దీంట్లోకి నేను యాడ్ చేయాలంటే ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి? మనం నార్మల్గా క్యూకి ఇచ్చినట్టు ఎన్క్యూ డిక్యూ ఇవ్వలేదు. దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ నార్మల్ మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ లైక్ యాడ్. కెన్ వి యూజ్ దిస్? యాడ్. సో యూ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ సింటాక్స్. అదే ఐటమ్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఐటమ్ రిమూవ్కి జస్ట్ రిమూవ్ అని ఉంది చూడండి. దెర్ ఇస్ నో పారామీటర్. బికాస్ మనం క్యూలో ఏ ఐటమ్ రిమూవ్ చేయాలి అనేది మనం చెప్పచ్చా? కెన్ వి సే ఏ ఐటమ్ బయటకు తీయాలి అని? రిమూవింగ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఓన్లీ ఆన్ వన్ డైరెక్షన్. ఇన్సర్షన్ మీన్స్ వన్ ఫ్రమ్ వన్ డైరెక్షన్. సో అందుకని దెర్ ఇస్ నో పారామీటర్. అండ్ మనం ప్రింట్ చేయడానికి కూడా వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్, రైట్? సో లెట్ మీ జస్ట్ కాపీ. సేమ్ నేమ్స్ క్యూలో అయితే ఎలా ప్రింట్ అవుతాయో విల్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ నా. క్యూ ఫుల్ అని వచ్చేసింది మనకి. సో లైన్ నెంబర్ 9. ఓకే, సో యాడ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. లెట్స్ సీ విచ్ ఎలిమెంట్ వీ హ్యావ్ టు యూస్. యాడ్ చేయడానికి ఇంకేదైనా వేరే మెథడ్ ఉందా? We don't have it. I think the problem is with synchronous queue. Let's take priority queue. Priority queue lo will it work or not? Let's see. Yes, priority queue lo it worked for us. First, మొత్తం టోటల్గా అన్ని హౌ మెనీ ఐటమ్స్? 5 items got added. సెకండ్ లైన్కి వచ్చేసరికి ఒక ఐటమ్ రిమూవ్ అయింది. అండ్ ఏ ఐటమ్ రిమూవ్ అయింది? And sorry guys, priority queue actually it is adding based on certain things. So this is not a good option for us. మనం ఇచ్చిన ఆర్డర్లో సేవ్ చేసుకోవట్లేదు. So let's take another queue. Array DQ it is. Let's try with blocking queue once. Sorry. Yeah, now we got the same order. First line lo we got Geeta, Bhavana, Sai Sri, Karuna and Sahitya.
నెక్స్ట్ వెన్ వి పాప్డ్ ఐ మీన్ లైక్ డీక్యూ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో గీత అని ఏదైతే వచ్చిందో ఇది డిలీట్ అయిపోయింది, రైట్? నెక్స్ట్ తర్వాత నేను కొత్త ఐటమ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ యాడ్ అయింది? అది స్టార్టింగ్లో యాడ్ అయిందా, ఎండింగ్లో యాడ్ అయిందా? ఇట్ గాట్ అట్ ద ఎండ్ ఓన్లీ. అంటే బేసిక్ అదే సీక్వెన్స్లోనే వెళ్తూ ఉంది. ఈ లైన్లో లాస్ట్లో రేణుకా ఉంది. నా వెన్ ఐ రిమూవ్ 3 items, వాట్ హ్యాపెన్? భావన, సాయిశ్రీ, కరుణ, ఫస్ట్లో ఉన్న 3 members కంప్లీట్ అయిపోయారు. అండ్ దెన్ వెన్ ఐ రిమూవ్ దీస్ 2 people, it became empty, right? So when you wanted to use queue, you can use this linked blocking queue. Linked blocking queue యూజ్ చేసి యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఎనీ డేటా స్ట్రక్చర్ లైక్ బైనరీ సెర్చ్ ఇలాంటివి వాడేటప్పుడు ఎక్కడైనా మనకు అవసరం వచ్చింది అంటే అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్. సో వాటి కోసమే వి స్టార్టెడ్ విత్ స్టాక్స్ అండ్ క్యూస్. మండే అండ్ ట్యూస్డే లైక్ వెన్ వీ వర్క్ విత్ సమ్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రాబ్లమ్స్, మనకి కొన్ని ఇంకా ఎక్స్ట్రా డేటా స్ట్రక్చర్స్ కావాలి. అలాంటి వాటికి వీ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Now, if you have to implement your own queue, how are we going to do that? Shall we see? For example, queue implement చేయాలనుకోండి. How to do that? Simply create our own class queue implements. మనకు ఆల్రెడీ క్యూ అన్నది ఉంది, రైట్? దీనికి మన నేమ్ ఏదన్నా ఇద్దాం. లెట్స్ సే improve 10x queue, okay? And then we will implement the default queue interface, which is of type string, okay? Now ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ వచ్చేసింది because we are not implementing all the methods. So just implement all the methods. There are many methods here. So what all should we implement? మనకి క్యూలో ఏవైతే వచ్చాయో అవి మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. డన్. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ యాడ్ కాల్ చేస్తే ఏం చేయాలి, ఆఫర్ కాల్ చేస్తే ఏం చేయాలి, రిమూవ్ కాల్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి, అండ్ దెన్ అలా వీ హ్యావ్ గాట్ ఆల్ ద మెథడ్స్, రైట్? సో నౌ అసలు ఇవన్నీ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు స్టోర్ ద డేటా, రైట్? మనకు వచ్చిన డేటాని ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకుంటేనే వీ కెన్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. హౌ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు డూ దాట్? సో నౌ సింప్లీ టేక్ అ నార్మల్ లిస్ట్, ప్రైవేట్ లిస్ట్, లెట్స్ సే లిస్ట్ ఆఫ్ టైప్ స్ట్రింగ్ అనుకుందాం, ఓకే? మనం స్ట్రింగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. అండ్ దెన్ డేటా, లేదా యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ array list. Now when you say add, what should we do? ఎవరైనా ఒక స్ట్రింగ్ పంపించి మనల్ని యాడ్ చేయమంటే ఏం చేయాలి? సింపుల్గా ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేసేసేయాలి, రైట్? స్టార్టింగ్లో యాడ్ చేయాలా, ఎండింగ్లో యాడ్ చేయాలా? మనకి 5 members ఉన్నారు. ఇప్పుడు కొత్త ఎలిమెంట్ వస్తే 6th పొజిషన్లో పెట్టాలా, 1st పొజిషన్లో పెట్టాలా? వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఓన్లీ, రైట్? సో లెట్స్ యాడ్ ఇట్. జస్ట్ సింప్లీ సే ఎలిమెంట్స్ డాట్ యాడ్. దీంట్లో ఇది స్టోర్ అయిపోతుంది. అండ్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్, రిటర్న్ ట్రూ. నెక్స్ట్ ఆఫర్ అని ఉంది. ఆఫర్ అంటే ఏం చేస్తుందో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. రిమూవ్ ఉంది. రిమూవ్లో ఏం చేయాలి? నేను ఒకవేళ రిమూవ్ కాల్ చేశానంటే ఈ లిస్టులో విచ్ ఎలిమెంట్ షుడ్ ఐ రిమూవ్? ఫస్ట్ ఎలిమెంటా, లాస్ట్ ఎలిమెంటా? ఇట్ ఈస్ క్యూ, రైట్? క్యూలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయాలి. సో సింప్లీ యూ కెన్ కాల్ ద లిస్ట్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ ఎలిమెంట్స్ డాట్ రిమూవ్. ఇండెక్స్ ఉంది చూడండి. ఇండెక్స్ ఇఫ్ ఐ గివ్ 0, ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయిపోతుంది, రైట్? అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిటర్న్ ఇట్. అలాగే పోల్ అని ఉంది. సో నా వీ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దిస్ ఆఫర్ ఈస్ డూయింగ్. అలాగే ఇక్కడ పోల్ అని ఉంది. పోల్ ఏం చేస్తుంది, ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుంది, పీక్ ఏం చేస్తుంది. సో టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్ గో ఇన్ టు ద ఇంటర్ఫేస్. ఎప్పుడైనా డాక్యుమెంటేషన్ విల్ గివ్ యూ బెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో జస్ట్ కంట్రోల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ ప్రతి మెథడ్కి ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫర్స్ అని ఉంది అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ఇట్ సే? Insert the specified element into the queue if it is possible to do so immediately without violating capacity restrictions. అంటే ఒకవేళ కెపాసిటీ మన దగ్గర ఏదైనా ఉంటే దానికి రిలేటెడ్ ఇది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద క్యూ హ్యాస్ కెపాసిటీ ఆఫ్ 100 elements అండ్ ఆఫర్ అన్నప్పుడు ఏంటి, ఇట్ విల్ ట్రై టు యాడ్ ఇట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, వాట్ విల్ ఇట్ డూ? వీ హ్యావ్ టు సీ. వెన్ యూజింగ్ ఎ కెపాసిటీ రిస్ట్రిక్టెడ్ క్యూ, దిస్ మెథడ్ జనరల్లీ ప్రిఫరబుల్ టు యాడ్ అండ్ which can fail to insert an element only by throwing an exception. అంటే ఒకవేళ ఏదైనా ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇట్ విల్ థ్రో అన్ ఎక్సెప్షన్. సో దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ డిఫరెంట్ వన్.
అలాగే ఇది యూజ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ కెపాసిటీ వేరియబుల్ ఆల్సో, రైట్? కెపాసిటీ ఉంటేనే ఆఫర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ రిమూవ్, వి ఆల్రెడీ డిడ్ దాట్. పోల్ అంటే ఏం చేస్తుంది? రిట్రీవ్స్ అండ్ రిమూవ్స్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద క్యూ ఆర్ రిటర్న్స్ నల్ ఇఫ్ ద క్యూ ఈజ్ ఎంప్టీ. అంటే టాప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎ పాప్ ఆర్ డీ క్యూ. సో టాప్లో ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో హెడ్ దగ్గర దాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అని ఉంది, ఎలిమెంట్ యూజ్ చేస్తే రిట్రీవ్స్ బట్ డస్ నాట్ రిమూవ్. అంటే ఏదైతే నెక్స్ట్ బయటికి డిలీట్ అవ్వబోతుందో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఆ ఎలిమెంట్ని రిట్రీవ్ చేసిస్తుంది బట్ ఇట్ విల్ నాట్ డిలీట్. సో ఎలిమెంట్ని చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సింప్లీ జస్ట్ గో హియర్, రిటర్న్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిమూవ్ వీఆర్ కాలింగ్ ఎలిమెంట్స్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ 0. అంతేనా? సో ఇలా యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ యువర్ ఓన్ డేటా స్ట్రక్చర్. అలాగే పీక్ అనేది, పీక్ అంటే ఏం చేస్తుంది? రిట్రీవ్స్ బట్ డస్ నాట్ రిమూవ్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది బట్ ఇట్ విల్ నాట్ రిమూవ్ ద హెడ్ ఆఫ్ దిస్ క్యూ ఆర్ రిటర్న్స్ నల్. ఆల్మోస్ట్ మనకి పోల్ అండ్ పీక్ దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ నల్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంట్ అవర్ ఓన్ క్యూ. అలాగే స్టార్ట్ చేయాలన్నా కూడా ఇంటర్నల్గా యూ విల్ యూజ్ వన్ డేటా స్ట్రక్చర్. అది లిస్ట్ అయి ఉండొచ్చు, లింక్డ్ లిస్ట్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి అ సింపుల్ అరే. బట్ ఆ దాంట్లోకి మీరు డేటా ఎలా మాడిఫై చేస్తున్నారు, హౌ ఆర్ యూ యాడింగ్ న్యూ ఐటమ్స్, దట్ ఈస్ వాట్ మ్యాటర్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? సో స్టాక్కి క్యూకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాక్ అండ్ క్యూ? స్టాక్ అంటేనేమో సింగిల్ సైడ్ మనకి ఇన్సర్షన్ అండ్ డిలీషన్ ఉంటుంది. అండ్ వాట్ డు వి కాల్ దెమ్? పుష్ అండ్ పాప్. అలాగే అండ్ వి సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ లాస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ అవుట్. అంటే లాస్ట్ ఏదైతే ఎంటర్ అవుతుందో దాన్ని ఫస్ట్ బయటికి పంపిస్తున్నారు, రైట్? అండ్ ఇలాంటివి ఎక్కువ వరకు మనకు లైక్ క్యాషింగ్ మెకానిజం లాంటి చోట్ల యూజ్ అవుతుంది. ఏదైనా డేటాని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకోవాలి అలాంటప్పుడు. అలాగే వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ మెథడ్ మెకానిజం ఆల్సో, రైట్? ఇలాంటప్పుడు కూడా రికర్సివ్ కాల్స్ ఇలాంటప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ యూజ్ ఇట్. అండ్ కమింగ్ టు ద క్యూ, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ పైప్ లైన్. నార్మల్ రియల్ లైఫ్లో మనం ఎలా అయితే క్యూ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తామో సేమ్ థింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆల్సో. ఫస్ట్ ఎవరైతే ఎంటర్ అవుతారో వాళ్ళే లైక్ ఫస్ట్ బయటకు వస్తారు, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, రైట్? సో మనం ఇప్పటివరకు చూసిన డేటా స్ట్రక్చర్స్ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్కి ఒక్కొక్కటి యూజ్ చేస్తున్నాము. ఇఫ్ యూ వాంట్ జస్ట్ స్టోర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వేరియబుల్స్, అదే సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ మల్టిపుల్ కాపీస్ కావాలి, లైక్ డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, వి యూజ్ అరేస్. అరేస్ అంటే ఫిక్స్డ్ సైజ్, డైనమిక్గా కావాలి, వి యూజ్ లిస్ట్. లిస్టులో మళ్ళీ రకరకాల లిస్ట్ ఉన్నాయి, వీ హ్యావ్ లింక్డ్ లిస్ట్. లింక్డ్ లిస్ట్ వాడితే ఏంటి? మెమరీ ఆప్టిమైజ్ అవుతుంది. యూ కెన్ స్టోర్ స్మాల్ బిట్స్ త్రూ అవుట్ యువర్ మెమరీ లొకేషన్, ద స్టోరేజ్ బేసికల్లీ. అలాగే లైక్ వెన్ యూ వాంటెడ్ టు లైక్ సార్ట్ థింగ్స్ ఆర్ సర్చ్ థింగ్స్ ఫాస్టర్, వి యూస్ ట్రీస్. అలాగే మనకు ఓఫ్ వన్ కాంప్లెక్సిటీ కావాలి, హ్యాషింగ్ వాడతాము. అండ్ వెన్ యూ వాంటెడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ లైక్ వన్ సైడెడ్ ఇన్పుట్ అండ్ వన్ సైడెడ్ అవుట్పుట్, స్టాక్. అదే వన్ సైడ్ ఇన్పుట్ ఇంకొక సైడ్ అవుట్పుట్ కావాలనుకున్నప్పుడు వి యూస్ క్యూ. అండ్ వీటన్నిటిని లైక్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్లో సాల్వ్ చేయాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వి యూస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం క్యూ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు వి యూస్డ్ అవర్ ఓన్ ఓల్డ్ వన్, లిస్ట్, రైట్? లిస్ట్ వాడచ్చు. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూస్ లింక్డ్ లిస్ట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూస్ అన్ అరే. అలా ఏది కావాలంటే అది మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ యూస్ కేస్, రైట్ గైస్? So now for this weekend, like focus more on trying to understand and solve problems without coding. Lead code open cheyandi, try to solve as many problems as possible. No code at all, just try to solve it on a book and paper. And then you can share it on Discord also. Like if you feel comfortable, just share it on Discord. If you get stuck anywhere, leave it for some time, go on for next few problems. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ జస్ట్ విజిట్ దట్ అగైన్. అలా ఒక 2-3 టైమ్స్ చేశాక కూడా రావట్లేదు అనుకోండి, జస్ట్ రీచ్ అవుట్ టు అస్, వీ విల్ ఆల్సో బీ హ్యాపీ టు హెల్ప్ యూ, రైట్? డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ యూ విల్ సాల్వ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఎక్స్పెక్ట్ అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ కంప్లీట్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని మీరు పేపర్ మీద సాల్వ్ చేయగలగాలి. మన లాజికల్ థింకింగ్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ గెట్ ఇంప్రూవ్. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్ ఫర్ దిస్ వీకెండ్. ఈస్ దట్ ఓకే ఎవ్రీవన్? Clear? Any questions? Now, I'll just tell you why we discussed stack and queues here.
ఆ తర్వాత we can jump into the question and answer session. So now we have already seen a lot of trees, right? You can see here. Total, how many levels do we have? Is this a binary search tree? It is not binary search tree. It is just a binary tree. And ikkada we are going to discuss about two different main methodologies. Breadth first search and depth first search. For example, నేను ఈ ట్రీ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ టు దిస్ వన్ ఫస్ట్, ఇది ఫస్ట్, తర్వాత ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్, ఇది ఫోర్త్, ఇలా వచ్చింది అనుకోండి. ఈజ్ ఇట్ బ్రెడ్త్ ఫస్ట్ ఆర్ డెప్త్ ఫస్ట్? బ్రెడ్త్ అంటే ఒకే లెవెల్లో ముందు అన్ని ఫినిష్ చేయడం. డెప్త్ అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ముందు కింది దాకా వెళ్ళడం. సారీ గైస్. యా, సో ఇలా నేను ఒకవేళ 4 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, విల్ ఇట్ కమ్ అండర్ బ్రెడ్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్ ఆర్ డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్? వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్, రైట్? డెప్త్లోకి వెళ్తున్నాం, సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్. అదే అలా కాకుండా నేను ఫస్ట్ 1, తర్వాత 2 and 3 రెండు వచ్చాయి, ఆ తర్వాత 4, 5, 6, 7 వచ్చాయి అనుకోండి, దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్ ఈస్ బిఎఫ్ఎస్, రైట్? ఇలా చేయాలి అంటే వీ నీడ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. బికాజ్ మనం ట్రీస్లో డైరెక్ట్గా రికర్సివ్ కాల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది కాల్, దీని నుంచి లెఫ్ట్ కాల్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ దీని లెఫ్ట్, దీని రైట్ అలా కాల్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ ఫైన్. బట్ నాకు ఇప్పుడు ఈ రెండు కాల్ అవ్వాలి, బట్ ఈ రెండింటి తర్వాత మళ్ళీ ఇవి కాల్ అవ్వాలి అంటే రికర్సివ్ విల్ నాట్ వర్క్ డైరెక్ట్లీ. వీ నీడ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. సో అందుకోసమే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దీస్ థింగ్స్, స్టాక్స్ అండ్ క్యూస్. ఎప్పుడు స్టాక్ వాడాలి, ఎప్పుడు క్యూ వాడాలి, ఎందుకు వాడాలి, దోస్ థింగ్స్ వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్. క్లియర్ గైస్? అందుకనే వీ హ్యావ్ గాట్ జస్ట్ స్లైడ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇన్ టు ద స్టాక్స్ అండ్ క్యూస్. సో ఇప్పటి వరకు మీరు మనం డిస్కస్ చేసిన డేటా స్ట్రక్చర్స్లో లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ ఆస్క్ అస్ గైస్. అండ్ ఈ వీకెండ్ టాస్క్ కూడా అందరికీ గుర్తుంది కదా? ట్రై టు లాగిన్ విత్ లీడ్ కోడ్, డూ యాజ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ పాసిబుల్, నో కోడింగ్, ఓన్లీ లాజికల్ థింకింగ్. లాజికల్ థింకింగ్ యూస్ చేసి ఎలా సాల్వ్ చేస్తారనేది మాత్రమే అనలైజ్ చేయండి. అండ్ దెన్ like try to cover as many problems as possible. This will help us in writing code next week easier. Okay? కోడ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం చూస్తుంటే చేయదు, మనం చేస్తూ ఉండాలి. మనం చేయాలంటే we have to solve more number of problems first. So that's it for today guys. Like if you have any questions you can let me know. Yes, so thank you so much. Yeah.